Харе Кришна, дорогие преданные! Харе Кришна! Сейчас будем начинать уже. Меня слышно сейчас? Слышно, видно? Что-то у нас всего 9 участников. Подойдут. Ну все, время 45 минут, я начинаю, да? Да, конечно. Джая Рада Дамадара Рада Дамадара Шри Раде. Джая Рада Дамадара Рада Дамадара Шри Раде. Jai Radha Damadara Radha Damadara Shri Radhe Jaya Radha Damadara Radha Damadara Shri Radhe Namami Svaram Satchitanandarupam Lasa kundalam gokule brajamanam Namami svaram sachit anandarupam Lasat kundalam gokule brajamanam Yashoda Viyolukaladhavamanam Param Rishtam Atyanta Todrutya Gopya Yashoda Viyolukaladhavamanam Paramrishtam Atyanta Todrutya Gopya Rudantam Muhurnetra Yugmam Rijantam Karambo Jayugmena Satankanyetram Rudanta Muhurnetra Yugmam Vrijantam Karambo Jayugmena Satankanyetram Muhushvasakam Patrire Kanta Kanta Sita Graivam Damodaram Bhakti Badham Muhushvasa Kampatrire Kanta Kanta Stita Graivam Damodaram Bhakti Badham Iti Drik Svalilabhi Ananda Kunde Svagosham Nimajantam Akyapayantam Vitidrik Svalilabhir Ananda Kunde
Svagosham nimajantam akyapayantam Tadiyesitagyesu bhaktayajitattvam Punah prematastam shatavritivande Tadiyesitagyesu bhaktayajitattvam Punah prematastam shatavritivande Varam deva moksham na mokshavadimva Nachanam vrineham vare satapiha Varam deva moksham na mokshavadimva Nachanam vrineham vare satapiha Hidam te vapurnatha gopalabalam Sadame manasya virastam kimanyai Idam te vapurnatha gopalabalam Sadame manasya virastam kimanyai Idam te mukham bodham atyanta nilai Vritam kuntalai sniktaraktaischa gopya Idam te mukham bodham atyanta nilai Vritam kuntalai sniktaraktaischa gopya Mohushchumbitam bimbaraktatharame Manasya virastamalam lakshalabhai Mohushchumbitam bimbaraktatharame Manasya virastam alam lakshalabhai Namo deva damodarananta vishno Prasida prapodukha jalabhimagnam Namo deva damodarananta vishno Prasida prapodukha jalabhimagnam Kripa drishti vrishyati jinam batano Grihanye samamagyamaityaksi drishyai Kripa drishti vrishyati jinam batano Grihanye samamagyam Pratyakshi drishyai Kuveratmajau vatha murtyaiva yadvat Tvayamachitau bhakti bhajau kritau cha Kuveratmajau vatha murtyaiva yadvat Tvayamachitau bhakti bhajakrita cha Tatha prema bhaktin svakam me prayacha Namokshe graho me sthidamodareha Tatha prema bhaktin svakam me prayacha Namokshe graho me sthidamodareha
Namaste Studamne Spurajipti Dhamne Tvadiyo Darayatha Vishwasya Dhamne Namaste Studamne Spurajipti Dhamne Tvadiyo Darayatha Vishwasya Dhamne Namaradikaya Tvadiya Priyaya Namananta Devaya Devaya Tupyam Namaradikaya Tvadiya Priyaya Namananta Lilaya Devaya Tupyam Namami Svaram Satchit Anandarupam Lasat Kundalam Gokule Brajamanam Namami Svaram Satchit Anandarupam Lasat Kundalam Gokule Brajamanam Yashoda Biyolu Kaladhavamanam Paramristam Ajanta Todrutya Gopya Yashoda Biyolu Kaladhavamanam Paramristam Ajanta Todrutya Gopya Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama
Hare Hare. Jaya Radha Damadara Radha Damadara Shri Radhe. Jaya Radha Damadara Radha Damadara Shri Radhe. Jai Krishna Balaram, Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram, Jai Krishna Balaram, Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram, Jaya Prabhupada, 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 Srila Prabhupada. Jaya Prabhupada, 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 Srila Prabhupada. Jai Chidamadharastakam ki. Hare Krishna. You hear Hare me? Krishna, Guru Maharaj. Hare Yes. Krishna. Okay. Hare Krishna, Guru Maharaj. Hare Krishna. Hare Bol. Hare Hare Krishna. Krishna, Guru Maharaj. Hare Krishna. Hare Krishna, Guru Maharaj. Hare Krishna. Hare Krishna Guru Maharaj. Hare Krishna. So we sing this morning Hari Haraya Nama Krishna. If you also have, Сегодня утром споем. I will sing this whole text. So if you have songbook, Сегодня утром споем Хари Харая Нама Кришна. Я буду петь сразу весь текст. Если у вас есть песенник, можете подпевать. Hari Haraya Nama Krishna Yadavaya Namaha Yadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha Gopal Govindaram Shrimatu Sudha Giridhari Gopinath Mata Namoha Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Sita Hari Guru Vaishnava Bhagavata Gita Shri Rup Sanatan Bhakta Raghunath Sri Jiva Gopala Bhatta Dasa Raghunath Echai Gosai Kori Charana Vanda Chahoite Vigyanas Apishna Puram Echai Gosai Char Moitatas Tasa Para Patarenu Mora Panchakras Tadira Charana Sevi Bhakta Sane Pas Chaname Hoi E Apilas Echai Gosai Chalve Brache Koilavas Radha Krishna Nitya Lila Korila Prakash Ananda Bolo Hari Pacha Vrindavan Shri Guru Vaishnava Pate Machayaman Shri Guru Vaishnava Pata Patma Koriyas Narottama Tasa Koi Nama Sankirtan Hariharaya Nama Krishna Yadavaya Namaha Yadavaya Matavaya Keshavaya Namaha Gopal Govindaram Shrimatu Sutan Giridhari Gopinath Mata Namoha
Haribol, 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 Nitai Gaur, Haribol, Nitai Gaur, Haribol, 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 Nitai Gaur, Haribol. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Bol, Hare Bol, Nitai Gaur, Hare Bol. Jai Krishna Balaram, Jai Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jai Krishna Balaram. Jai Radha Gopinath, Jai Shri Radhe. Jai Radhe, Jai Krishna, Jai Vrindavan, Shri Govinda Gopinath, Madana Mohan. Jai Radhe, Jai Krishna, Jai Vrindavan, Shri Govinda Gopinath, Madana Mohan. Hari Bol, Hari Bol. Hari Bol, Nitai Gaura, Hari Bol. Jai, Hare Krishna. Jai Vishnupad, Paramhams Paraj, Gajarya Sudhar Sisamat, His Divine Grace, A.C. Bhaktananda Samaraj, Sil Prabhupada Ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai, Namachari Sil Haridas Thakur Ki Jai, Prem Gosi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktavinda Ki Jai. Shri Shri Radha Krishna Gopa Gopinath Chamakund Radha Kund Giri Govardhan Ki Jai. Mayapur Navadip Dham Ki Jai, Vrindam Mathura Dham Ki Jai, Ganga Mai Ki Jai, Yamuna Mai Ki Jai, Tulsi Devi Ki Jai, Bhakti Devi Ki Jai, Harinam Sankirtan Yaka Ki Jai, Samaveta Bhaktavinda Ki Jai. All glories of the assembled devotees, all glories of the assembled devotees, all glories of the assembled devotees, all glories to Guru Karanga, all glories to Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayana Namaskrityam Naram Chaivam Narottamam Devim Saraswatim Yasam Tato Chayamutirayat. Nastapreshu Patreshu Nityam Bhagavata Sevaya. Bhagavati Uttama Shlokir Bhakti Bhavati Naishtiki. Mukam Karoti Vachalam Pankum Langayati Karim Yat Kripatam Mahambhante Shri Gurum Dinataranam Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktavinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Grantaraj Srimad Bhagavatam Ki. Okay, Madhuri, are you ready? Yes, Guru Maharaj. So today I thought we read from first canto, second chapter, text 16. Сегодня я решила, что мы будем читать из первой песни, 2 глава, текст 16. So we will continue about the technical chapter of creation and manifestation of the different elements next Sunday or next weekend. Поэтому тему про творение, проявление разных элементов мы продолжим в следующее воскресенье.
So it's very, very nice verse. Следующие выходные. I thought it's a very nice verse in relation to Srila Prabhupada Marathon. We will start very soon now. Этот текст из первой песни очень подходит. Я решил, что он подходит к марафону Шрилы Прабхупады, который у нас начинается. Some of you maybe already started. Некоторые из вас, может быть, уже его начали. Because nowadays it's a little difficult because of partial lockdowns in some regions. Сейчас это может быть немного сложно из-за этих ограничений в некоторых районах. So therefore, some I heard they already started in November now. Но я слышал, что некоторые уже начали марафон в ноябре. And if possible, they also will do in December. И если возможно, то будут продолжать и в декабре. So this is a very nice verse for this occasion. Это очень подходящий стих к этому событию. It's from the first canto of Bhagavatam, second chapter, text 16. Первая песня, 2 глава, текст 16. So you can repeat with me the word for word. Повторяйте за мной пословно. Shushrushu Shradadhanasya Vasudeva Kata Ruchi Syan Mahat Sevaya Vipra Punya Tirtha Nishevanat. Shushrushu Shradadhanasya Shushrushu Shradadhanasya Vasudeva Kata Ruchi Vasudeva Kata Ruchi Syan Mahat Sevaya Vipra Syan Mahat Sevaya Vipra Punya Tirtha Nishevanat Punya Tirtha Nishevanat Shushrushu Shradadhanasya Vasudeva Kata Ruchi Syan Mahat Sevaya Vipra Punya Tirtha Nishevanat. Okay, Shushrushu. One who is engaged in hearing. Слушающий. Shradadhanasya, with care and attention. Старательно и внимательно. Vasudeva, in respect to Vasudev. Относящийся к Васудеве. Kata, the message. Послание. Ruchi, affinity. Влечение. Syat is made possible. Становится возможным. Mahatsevaya, by service rendered to pure devotees. Благодаря служению чистым преданным. Vipra, both wise-born. О дважды рожденные. Punya Tirtha, those who are cleansed of all vice. Тем, кто свободен от всех пороков. Nishevanat, by service. Служением. Translation and purport by His Divine Grace Srila Prabhupada Ki Jai. Sutta Goswami speaking to the sages of Naimisharanya. Перевод и комментарий Шрилы Прабхупады. Суда Госвами обращается к мудрецам Наймишарани. O twice-born sages, by serving those devotees who are completely freed from all vice, great service is done. By such service, one gains affinity for hearing the messages of Vasudev, Vasudev Katha or Krishna Katha. О дважды рожденные мудрецы, служить преданным, полностью свободным от всех пороков, великое благо. Благодаря этому служению человек обретает склонность слушать послание Васудевы. So you can read first in Russian everything, and then I will read in English. Сначала прочитаем на русском весь комментарий, потом Гуру Махарадж прочитает на английском. Комментарий. Причина обусловленности живого существа в том, что оно восстало против Господа. Есть люди, называемые девами, божественными живыми существами, а есть люди, называемые асурами, демонами, отвергающими власть Верховного Господа. В Бхагавад-гите в 16 главе дается яркое описание асуров. Там говорится, что асуры с каждой последующей жизнью опускаются на все более низкие уровни невежества, получая тела низших животных и лишаясь возможности узнать об абсолютной истине личности Бога.
Но по милости освобожденных преданных слуг Господа, действующих в разных странах согласно высшей воле, эти асуры постепенно очищаются, достигая сознания Бога. Такие преданные Бога находятся в очень близких отношениях с Ним. И когда они приходят, чтобы спасти человеческое общество от безбожия, их называют могущественными воплощениями Господа, сыновьями Господа, Его слугами или спутниками. Но никто из них не обманывает людей, провозглашая себя Богом. Такое богохульство совершают только асуры, а их демонические последователи принимают этих самозванцев за Бога или Его воплощение. В богооткровенных писаниях содержатся подробные сведения о воплощениях Бога. Никого не следует признавать Богом или Его воплощением, если это не подтверждается богооткровенными писаниями. Преданные, которые действительно хотят вернуться к Богу, должны почитать слуг Бога наравне с Ним самим. Таких слуг Бога называют махатмами или тиртхами, и они всегда проповедуют в соответствии со временем и местом. Слуги Бога побуждают людей становиться преданными Господа. Они никогда не позволяют, чтобы их самих называли Богом. Как явствует из богооткровенных писаний, Шри Чайтанья Махапрабху был самим Богом, но выступал в роли преданного. Те, кто знал, что он Бог, обращались к нему как к Богу, но он при этом затыкал уши и начинал повторять имя Господа Вишну. Он резко протестовал против того, чтобы его называли Богом, хотя он, вне всяких сомнений, был самим Богом. Своим поведением Господь предостерегал нас от бессовестных людей, получающих удовольствие от того, что их называют Богом. Слуги Бога приходят, чтобы распространять сознание Бога, и разумные люди должны всячески сотрудничать с ними. Тот, кто служит слуге Бога, доставит ему больше удовольствия, чем тот, кто служит самому Господу. Когда Господь видит, что его слугам оказывают должное почтение, это приносит ему большее удовольствие. Ибо ради служения Господу его слуги рискуют всем и потому очень дороги ему. В Бхагавад-гите 18.69 Господь провозглашает, что для него нет никого дороже, чем тот, кто, рискуя всем, распространяет его славу. Тот, кто служит слугам Господа, постепенно обретает качество этих слуг и становится способным слушать о славе Бога. Горячее стремление слушать повествование о Боге – первое качество преданного, достойного войти в Царство Бога. Finish? Yes, Guru. Okay. Now I will read in English. Huh? Сейчас прочитаем на английском. Because there are also some devotees who are English speaking. Потому что у нас еще англоговорящие преданные слушают. The conditioned life of a living being is caused by his revolting against the Lord. There are men called devas, or godly living beings, and there are men called asuras, or demons, who are against the authority of the Supreme Lord. In the Bhagavad Gita 16th chapter, a vivid description of the asuras is given, in which it is said that the asuras are put into lower and lower states of ignorance, life after life, and so sink to the lower animal forms and have no information of the absolute truth, the personality of Godhead. These asuras are gradually rectified to God consciousness by the mercy of the Lord's liberated servitors in different countries according to the supreme will. Such devotees of God are very confidential associates of the Lord, and when they come to save human society from the dangers of godlessness, they are known as the powerful incarnations of the Lord. Means Shakti Avesh avatars, as sons of the Lord, as servants of the Lord, or as associates of the Lord. But none of them falsely claim to be God themselves. This is a blasphemy declared by the asuras, who think themselves to be God.
The demoniac followers of such asuras also accept pretenders as God or his incarnation. In the revealed scriptures, there is definite information of the incarnation of God. No one should be accepted as God or an incarnation of God unless he is confirmed by the revealed scriptures. The servants of God are to be respected as God by the devotees who actually want to go back to Godhead. Such servants of God are called Mahatmas or Tirthas, and they preach according to particular time and place. The servants of God urge people to become devotees of the Lord. They never tolerate being called God. Sri Chaitanya Mahaprabhu was God himself according to the indication of the revealed scriptures. But he played the part of a devotee. People who knew him to be God addressed him as God, but he used to block his ears with his hands and chant the name of Lord Vishnu, Vishnu, Vishnu. He strongly protested against being called God, although undoubtedly he was God himself. The Lord behaves so to warn us against unscrupulous men who take pleasure in being addressed as God. The servants of God come to propagate God consciousness, and intelligent people should cooperate with them in every respect. By serving the servants of God, one can please God more than by directly serving the Lord. The Lord is more pleased when he sees that his servants are properly respected, because such servants risk everything for the service of the Lord, and so are very dear to the Lord. The Lord declares in the Bhagavad Gita 1869 that no one is dearer to him than one who risks everything to preach his glory. By serving the servants of the Lord, one gradually gets the quality of such servants, and thus one becomes qualified to hear the glories of God. The eagerness to hear about God is the first qualification of a devotee eligible for entering into the kingdom of God. Ila Prabhupada purport ki. Shu 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 shradadhanasya vasudeva katharuchi Janmahat sevaya vipra punyatirtha nishevanat. O twice-born sages, by serving those devotees who are completely freed from all vice, great service is done. By such service, one gains affinity for hearing the message of Vasudeva. О дважды рожденные мудрецы, служить преданным, полностью свободным от всех пороков – великое благо. Благодаря этому служению человек обретает склонность слушать повествование Васудевы. I also like to read another verse quoted by Lord Kapila Dev in the 3rd canto, 25th chapter, text 20. Я еще прочитаю один стих из 3-й песни 25 главы, 20 текст, который произнес Господь Капила. Who describes very nicely what is the effect of association of devotee and become a servant of a devotee, and what is the result of serving those who are not devotee. Здесь он замечательно описывает эффект общения с преданными, результат служения преданным и результат служения непреданным. So 3rd canto, 25th chapter, text 20 gives very nice analysis by Kapila Dev. Итак, в тексте 3, 25-20 дается замечательный анализ Господа Капила. Actually, the whole chapter is far out and worthy for all of you to absorb your mind in this 25th chapter of the 3rd canto, because it glorifies and describes the Bhakti Yoga, the pure devotional service. На самом деле вся эта глава, 25 глава 3 песни, она замечательна, и я бы вам посоветовал погрузить свой ум в эту главу, потому что она очень хорошо описывает бхакти, преданное служение. And especially this
20th verse of the 25th chapter and text 25 of the 25th chapter are very important. И особенно важны тексты 20 и 25 этой 25 главы 3 песни. So the 20th verse is Prasangam acharam pasham atmana kavayo vidu sa eva sadhushu krito mokshatvaram apavritam. Every learned man knows very well that attachment for the material is the greatest entanglement for the spirit soul. Текст 20. Каждому, кто обладает знанием, хорошо известно, что привязанность к материальным удовольствиям заковывает душу в кандалы материального рабства. But that same attachment, when applied to the self-realized devotees, opens the door of liberation. Однако, если у живого существа развивается такая же привязанность к общению с осознавшими себя преданными, перед ним распахиваются врата освобождения. Also we'll read text 25. И также давайте прочитаем текст 25, So that we all can get an idea. чтобы мы все имели представление. Satam prasangam mama virya samvito bhavanti ritkana rasayana katha rachtoshana tashvapavarga vartmani shadharatir bhaktir anukramishyati. In the association of pure devotees, discussion of the pastimes and activities of the Supreme Personality of Godhead is very pleasing and satisfying to the ear and the heart. You have the verse? Yes. Okay, but then I read the whole. By cultivating such knowledge, one gradually becomes advanced on the path of liberation. And thereafter, he is freed and his attraction becomes fixed. Then real devotion and devotional service begins. Перевод. Обсуждение игр и деяний Верховной Личности Бога в обществе чистых преданных услаждает слух и радует сердце. Посвящая этому свое время, человек быстро продвигается по пути, ведущему к освобождению. А когда он обретает освобождение, его привязанность к Господу становится еще сильнее. Так рождается истинная преданность и начинается преданное служение. So these are some of the verses. There are so many verses throughout the Shastra glorifying and emphasizing the importance of associating and serving the pure Vaishnavas. Вот такие были два стиха, и вообще в Бхагаватам очень много стихов в шастрах, которые прославляют и подчеркивают важность общения с преданными садху. And that this service and associating with Vaishnavas is more important than the association with the Supreme Lord Himself. Что служение и общение с вайшнавами более важно, чем служение и общение с самим Господом. Because even in the spiritual world, you cannot be a direct servant of the Lord. You're the servant of the servant of the servant. Ведь даже в духовном мире вы не можете непосредственно быть слугой Господа, вы будете слугой слуги, слуги, слуг. Therefore, Krishna is telling to Arjuna, those who claim themselves as my servant, they're actually not my servant. Поэтому Кришна говорит Арджуне, тот, кто считает меня моим слугой, на самом деле не является моим слугой. Only those who are the servants of my servant, they are my real servants. А только слуги моих слуг являются моими слугами по-настоящему. So that's actually the qualification to enter into the mystery of Bhakti Yoga and the process of Bhagavata Dharma. И в этом заключается секрет постижения тайны бхакти-йоги и процесса Бхагавата-дхармы. It's actually very simple. И на самом деле он очень прост. Simple for the simple-minded, complicated for the complicated-minded. Он прост для людей с открытым и простым сердцем и сложен для сложных людей. Complication is for the complicated-minded. They want to be the boss. Why should I be the servant? Сложность для людей, у которых сложный ум, в том, что они не понимают, почему они должны быть слугами, они же хотят быть господином. And that's exactly why the material world is going on, because we all want to be boss, we want to be God, we want to be in control, Ishvara.
Именно по этой причине и продолжает существовать материальный мир, потому что мы все хотим быть господином, повелителем, управляющим Ишвары. Nobody wants to be servant, Никто не хочет быть слугой, although we are constantly forced to serve somebody. хотя мы постоянно вынуждены кому-то служить. Serve the family, the husband serves the wife and the children, the mother serves, the wife serves the husband and the children, then we serve the government and unto the boss we are employed. Мы постоянно служим своей семье, муж служит жене, жена служит мужу, мать служит детям. Мы вынуждены также служить правительству, либо органам государственным. So even the president of the country is actually a servant. Даже президент страны на самом деле является слугой. So therefore, to consider that I'm the boss is an imagination. Поэтому считать себя хозяином чего-то – это иллюзия. It's self-composed due to our mind and false ego. Это такая собственная концепция, которая рождается из нашего ума и ложного эго. So you can chant a whole day, I'm the boss, I'm the boss, I'm the boss. That's my mantra. Целый день вы можете повторять такую мантру, собственную мантру «Я господин, я господин». But nobody will be impressed of that. «Я хозяин», вы можете всем об этом говорить, но ни на кого это не произведет впечатления. Because everyone thinks the same. Потому что каждый о себе думает то же самое. Therefore, actually, ultimately, nobody wants to serve. But although they are actually not happy by considering themselves in a hallucinating way, I'm the boss. И в конце концов, поэтому никто не хочет никому служить, хотя они страдают от этой галлюцинации, что они представляют себя хозяином чего-то. Because it simply is not our nature. Потому что это просто не наша природа. Our nature is not to be Ishvara or Purusha, the boss. Our nature is to be servant. Наша природа заключается не в том, чтобы быть повелителем и хозяином. Наша природа в том, чтобы быть слугой. Although it's not a modern word nowadays. Хотя это совершенно не совпадает с современным миром. Because they think it's better to be the boss than to the servant. To be Потому что здесь каждый думает, что лучше, когда тебе служат, чем служить кому-то. Лучше быть господином. The problem is those who always want to be the boss and they want to be in control, they don't have an easy life. Но проблема в том, что тот, кто хочет всем управлять, тот, кто хочет быть боссом, у него на самом деле нелегкая жизнь. Because there's so many competition going on for others who also want to be like that. Потому что очень много приходится соревноваться с другими, которые тоже хотят быть такими же. And still, no one is therefore satisfied and happy because of this attachment. И несмотря на это, никто не счастлив из-за этой привязанности. And we're here because of this attachment to this, to be in control and to, to fall deep in this material existence. We fall deeper and deeper in hellish condition. И мы видим, что именно благодаря этой, из-за этой привязанности мы погружаемся все глубже и глубже в материальную обусловленность. So therefore, ultimately, only those who feel I'm a servant, I like to serve somebody, they're actually happy people. И по-настоящему здесь счастлив тот, кто хочет служить другим. You translated? Yes. They're actually happy people. Это по-настоящему счастливые люди. And you see amongst family members or people who have attachment and like each other, this service attitude is very natural. И вы знаете, в семье, когда люди служат друг другу, это настроение служения очень естественно. And if nobody wants to control, because when in a family or somebody who loves each other, if somebody wants to be the controller, everyone laughs about that person.
И вы знаете, в семье, если кто-то хочет просто контролировать, то над этим человеком подсмеиваются, потому что в семье принято любить друг друга, и это естественно. Because it is artificial. Потому что такое состояние управлять, это неестественно. And therefore, in a family or amongst friends, it's not appreciated if you like to play the controller. Поэтому в собственной семье и также между друзьями это не очень приветствуется, когда один человек хочет контролировать другого. So then because if you like somebody, you serve that person, you like to please that person. Если ты любишь человека, то тебе нравится ему служить и доставлять ему радость. Therefore, service is natural and control is artificial. Поэтому состояние служения естественно для вас, а состояние контролировать кого-то неестественно. And this controlling complex destroys everything. И этот комплекс управлять, он все разрушает. So that, but if you understand, my nature is to be servant. Но если вы понимаете, что ваша природа в том, чтобы быть слугой, because I feel happy when I serve and please somebody I like to please my family. I like to please my boss if I like him. вы понимаете, что это доставляет вам радость, если вы служите своей семье, своему начальнику, потому что он вам нравится. I like to serve and please my teacher. Мне нравится служить и доставлять радость своему учителю. Above all, we like to serve and please the Supreme Personality of Godhead. И точно так же нам нравится служить и доставлять радость Верховной Личности Бога. Actually, God is the most lovable object of everyone, because He's in everyone's heart. На самом деле Господь — это такой объект, который достоин больше всего любви, которого любят все, потому что он в сердце каждого. You can make analysis on yourself. Вы можете сами себя проанализировать. What you like most? Что вам нравится больше всего? You like most your body. Больше всего вам нравится ваше собственное тело. Because if there is danger, you know, the first thing what you will save is yourself. That means your body. Больше всего вы любите свое тело, потому что в случае опасности, что вы будете делать, прежде всего спасать свое тело. But why you like your body so much? Но почему вы так любите свое тело? Good question, huh? Хороший вопрос. Because if the body is dead, you know, it's lying at that, the same dead body is lying here, you know, you don't feel attraction to that body. И ведь если это тело умрет и просто будет мертвое лежать рядом, вы уже не будете чувствовать привязанности к этому телу. So what you actually like and love on your body? Точнее, оно уже не будет таким привлекательным. Что же на самом деле вам нравится в вашем теле? It's actually the presence of the soul. На самом деле это из-за присутствия души. The presence of Atma, because Atma is the life, the body is dead. Это присутствие атмы. То, что живое в теле, это атма, а тело, оно мертво. Like we heard yesterday, material world is all material elements, but they have no source in themselves. It comes from the Supreme Personality of Godhead. Как мы слышали вчера, материальный мир, состоящий из материальных элементов, но он не сам по себе, он происходит от Верховной Личности Бога. It is the Supreme Personality of Godhead who gives the life to everyone. Это Верховная Личность Бога, именно Он дает жизнь всем и всему. And he makes this material universe alive. И Он оживляет эту материальную вселенную. But it's only alive, you know, because of the presence of the soul and of the super soul. Материя жива, оживает только благодаря присутствию души и сверхдуши. In other words, it is alive because of the presence of the Chit Shakti. Иными словами, благодаря присутствию Чит-Шакти. Chit Shakti is the consciousness. Чит-Шакти — это сознание.
Only because of the presence of the consciousness there is life. Жизнь существует только благодаря присутствию сознания. So, therefore, what we actually love the most is our soul, ourself, the real self, the Atma. И поэтому, что мы любим больше всего на свете, это себя, свою душу, атма. And then the next question is why we love the Atma? И следующий вопрос, почему мы любим атму? Because the Paramatma is there, also in the heart. Потому что в ней присутствует параматма, она тоже присутствует в сердце. Therefore, the Bhagavatam in the 10th canto, Shukadev Goswami, after speaking, narrating the Rasa Leela pastimes, he points out that everyone actually loves the Supreme Lord the most. В 10-й песне Шукадева Госвами, после того, как он рассказал о Раса Лиле, цитирует стих, где он говорит, что все любят Верховную Личность Бога больше всего. Because the question of Maharaj Parikshit was why the inhabitants of the elderly gopis and all the inhabitants of Vrindavan love their, how we say, their family members, that means their sons, in the same way as Krishna. Махарадж Парикшит задал вопрос, почему старшие гопи и вообще все обитатели Вриндавана, они любили своих сыновей, то есть любили Кришну не меньше, чем своих собственных сыновей. And the answer is because Krishna is in everyone's heart, he's the super soul. Ответ был такой, что Кришна сверхдуша, он в сердце каждого. And because of the presence of Krishna in the heart, you know, the soul becomes very happy, and ultimately our whole existence and everything around you also becomes happy and satisfied. Именно благодаря присутствию души, благодаря присутствию сверхдуши мы становимся счастливыми, и все существование вокруг нас тоже становится счастливым. In Sanskrit, this is called Tasmin Tushta Jagat Tushta. На санскрите это называется Тасмин Тушта Джагат Тушта. Tushta means satisfaction. Тушта означает удовлетворение, удовлетворенность. And Jagat means whole universe or everything around you. А Джагат означает вся Вселенная и то, что вас окружает. So if you please the Supreme Personality of Godhead, Tasmin Tushta Jagat Tushta, then everything around you also will become pleased and satisfied. Поэтому, если вы удовлетворяете Верховную Личность Бога, Тасмин Тушта, тогда все, что вокруг вас, будет тоже удовлетворено и счастливо. So now, how to please the Supreme Personality of Godhead is described in the Gurvastakam. А теперь, как же удовлетворить Верховную Личность Бога? Об этом описано в Гуру Ваштаке. Yasya prasada bhagava prasado yasya prasada nagati kotopi dayam stuvam stasya yashastri sandhyam bande kurosi charanarvindam sakshatari dvena samasta shastrair uktastata bhavyata eva satpi Kintu praborya priyo eva tasya bande korosi charanarvindam. So this Krishna, the Supreme Lord, by service to Guru, Krishna sends you Guru. Кришна, Верховная Личность Бога, посылает вам Гуру. By the mercy of Krishna, Bhagavat, we receive Guru. По милости Кришны, Бхагаван, Бхагават, мы получаем Гуру. By the mercy of Guru, we receive Krishna's mercy. А по милости Гуру мы получаем милость Кришны. And who is Guru? Sakshatari Dvenasamasta Shastraya Uktastata Bhavyata Eva Satpi. Guru is a direct representative of Krishna. Кто это Гуру? Сакшат Даритвина Самаста Шастры. Он является непосредственным представителем Кришны. Not indirect. Не то, что косвенным. Direct, Sakshat. А представителем Кришны напрямую. Sakshat Hari.
He is a direct servant of Hari. Он слуга Хари напрямую. Therefore, we have to, worship him and see him as not different from Hari. Поэтому мы его должны рассматривать как личность, которая не отлична от Хари. And it is actually the perfection of life if you feel affinity or the same attachment what you have to your family and to your body and to everything what is dear to you, to the Guru. И считается, что вы достигли совершенства в жизни, если ту же самую склонность и привязанность, которую вы испытываете к своей семье, если такую же привязанность вы испытываете к гуру. Because Lord Kapila Dev in the 20th verse, he says that the attachment that we have to sadhu or to devotee leads to liberation, leads to, it opens the gateway to the spiritual world. Господь Капила Дев в 20 стихе говорит, что привязанность к преданным, к служению преданным ведет нас к освобождению, к духовному миру. Mahatsevam Tvaram Ahor Vimukte, another place in the 5th canto, Lord Rishabhadev also says, Mahatsevam Tvaram Ahor Vimukte. That means the service to the Mahat, to the great soul, to the Vaishnavas, to the pure devotees, is leading to liberation. То же самое говорит Ришабхадев в 5-й песне Махатсева. Служение Вайшнавам, служение садху ведет нас к освобождению. And the service to that, what is not related to the Supreme Lord and to the Vaishnava culture, to Bhakti, leads to hell. А служение тому, что не является вайшнавской культурой и не приводит нас к бхакти, ведет нас в ад. Because we are all so much attached to the senses and sense objects and the materialistic style of life that is leading more and more from rajas to tama to degradation. Все мы настолько привязаны к наслаждению чувств и к материалистичному образу жизни, что служение этим вещам приведет нас постепенно к деградации. So the merciful Acharya, he comes with a mission. Поэтому милостивый Ачарья приходит с миссией. As Srila Prabhupada is mentioning in the purport, the Acharya applies a mission or a process according to the time, place, and circumstances. Как Шрила Прабхупада пишет в комментарии, Ачарья приносит миссию и процесс и приспосабливает его в зависимости от времени, места и обстоятельств. So Srila Prabhupada as our Acharya, ISKCON founder Acharya. Шрила Прабхупада является основателем Ачарьи ISKCON. He's very dear to, not only to his disciples, direct disciples, but also of everyone who is a member of ISKCON, or the follower of Srila Prabhupada. Шрила Прабхупада не только дорог своим непосредственным ученикам, но и каждому члену ISKCON, каждому последователю Прабхупады. Actually, we are all here now and together due to the mercy of Srila Prabhupada. И вообще мы все здесь собрались вместе по милости Шрилы Прабхупады. He gave us Hare Krishna mantra, he gave us association of devotees, he gave us the process. Он дал нам Харе Кришна мантру, общения с преданными и весь процесс. He showed us the goal. И показал нам цель. He gave us wonderful Krishna prasadam. Он дал нам прекрасный Кришна прасад. And above all, he gave us his books. И более того, он дал нам свои книги. Srila Prabhupada's books are not different from Srila Prabhupada. Книги Шрилы Прабхупады не отличны от самого Шрилы Прабхупады. He sometimes mentioned, if you want to know me, then read my books. Иногда он говорит, если вы хотите узнать меня, читайте мои книги. So that's the best way how to know the mind of the Srila Prabhupada, by reading his words, what he writes down in his books. Это самый лучший способ изучить ум Шрилы Прабхупады, если мы будем читать его книги, читать его слова и комментарии.
Because if you read the books, especially in the association of sincere devotees, then you will learn who Prabhupada is, and you will become attached to Srila Prabhupada. Потому что если вы будете изучать его книги в обществе искренних преданных, то вы узнаете, кто такой Шрила Прабхупада, и у вас появится привязанность к Шриле Прабхупаде. Then the best thing what you would like to do from your heart, is to please Srila Prabhupada. И больше всего вы захотите сильно в своем сердце это доставить радость Шриле Прабхупаде. Srila Prabhupada often told, disciples should only have one question. Шрила Прабхупада часто говорил, что у ученика должен быть только один вопрос. He told about himself, only one should ask disciples should only have one question: how can I serve you? Он говорил это о самом себе. У ученика должен быть только один вопрос: как я могу служить тебе? So therefore he wrote to his spiritual. I asked his spiritual master 3 times the same question: how can I serve you? Поэтому он спрашивал у своего духовного учителя один и тот же вопрос: как я могу служить тебе, 3 раза. From the first meeting until the short before his Guru Maharaj disappeared, he sent him a letter and asked him, how can I serve you? Как на первой встрече, так и в письме незадолго до ухода своего Гуру Махараджа он также его спросил: как я могу служить вам? And his Guru Maharaj 3 times told him the same thing. You're intelligent man, you should preach these teachings of Lord Chaitanya, this Krishna conscious process to the English-speaking world. И все 3 раза Гуру Махарадж ему отвечал: ты умный молодой человек, ты должен проповедовать учение Шри Чайтаньи и его миссию англоговорящим странам. So therefore Prabhupada, he took this mission very seriously. Поэтому Шрила Прабхупада взял эту миссию очень искренне в свое сердце. Because if 3 times is repeated by authority, it is the absolute truth. Если это 3 раза было сказано авторитетами, значит, это абсолютная истина. Then we should not doubt anymore. Then we should just do it. И больше никаких сомнений не должно быть, вы просто должны это делать. Although we don't know what will be the result, but one has to have faith because the Guru has the vision, and if you have faith in the Guru or in the Acharya, then everything will become clear. И даже если мы не знаем, каков будет результат, но у нас есть вера в Гуру и Ачарью, и если есть эта вера, то нам все будет со временем ясно. After all, we're all servants. В конце концов, мы все слуги. So we are servants of the Supreme Lord. We are servants of the Supreme Lord's devotees. Мы являемся и слугами Верховной Личности Бога, и слугами слуг Верховной Личности Бога. Could you repeat that phrase, Guru Maharaj? We are servants of the Supreme Lord and the servant of the Supreme Lord's devotees. Very simple. Мы слуги Верховной Личности Бога и слуги преданных Верховного Господа. Это просто. So, like Bhaktivinoda Thakur says, I'm praying that I become the dog of the Vaishnava. Бхактивинод Такур молится: я хочу стать собакой в доме Вайшнава. So I will take care, I will protect him, and I will take care and do everything for his pleasure. Чтобы я заботился о нем, чтобы я его защищал и делал все чтобы его порадовать. Actually, the dogs, when they're trained, they become very useful, very surrendered. На самом деле собака, если ее отдрессировать, она становится очень полезной и очень преданной хозяину. And if a dog is not trained, he becomes useless. Если собака не обучена, она становится бесполезной. One time, Srila Prabhupada was in a morning walk in Bombay on the beach. Как-то раз в Бомбее на утренней прогулке Шрила Прабхупада, гуляя по пляжу, then many people they go walking on the beach, with their dogs.
Они гуляли и видели, как многие люди гуляют с собаками, проходя мимо них. But there was also one dog who was loitering on the beach without master. И там еще прогуливалась собака, которая просто скиталась по пляжу, у нее не было хозяина. There was one very small dog, who had a master, and he started to bark towards the bigger dog with no master. А еще была маленькая собачка, которая гуляла с хозяином, и она начала лаять на эту большую собаку, у которой не было хозяина. So what happened? Although the bigger dog is much more powerful than the smaller one, you should not be afraid, but he became so much afraid he was running away. И что здесь произошло? Большая собака так сильно испугалась и убежала от этой маленькой собаки, потому что у нее не было хозяина. He took in the tail, and ran away. Она просто поджала хвост и убежала. So Prabhupada was very good observer always. И Прабхупада всегда очень хорошо, внимательно наблюдал. So he was because he always had some disciples with him in the morning walk. Он всегда гулял с учениками на утренней прогулке. And he always gave them some lessons, and also very practical lessons. И постоянно им показывал какие-то уроки на каких-то практических примерах. Because in the Bhagavatam class and Gita class is mostly theoretical, but then in the morning walk, Prabhupada was very practical. На лекциях по Бхагаватам и Бхагавад-гите он давал теорию, но на улице, на прогулке он давал практические примеры. Of course, ultimately theory and practice is the same. Хотя, в конце концов, теория и практика – это одно и то же. From Bhagavatam, and the Bhagavata devotee will learn the theory, the philosophy. От преданного Бхагаваты мы изучаем теорию и философию. And then also the same Acharya also teaches you in practice. А потом тот же самый Ачарья учит вас на практике. So the Acharya is giving us theory and also shows by practice, by speaking and by action. Ачарья дает нам сначала теорию, а потом учит нас на практике с помощью своих слов и поступков. So Srila Prabhupada was perfect in giving the theory or the philosophy and the process, the realization and the practice. Шрила Прабхупада был совершенной личностью как в плане обучения теории, так же и на практике. So Srila Prabhupada was showing to his disciples, just see this big dog. И Шрила Прабхупада сказал, посмотрите на эту большую собаку. It's much bigger, 10 times bigger than this small dog. Она гораздо больше, в 10 раз больше маленькой. But he became afraid of the small dog. Why? Но она испугалась маленькой собаки. Почему? Why? Почему? Почему? Why? Почему? Why? Because the small dog had a master and the other one had no master. Потому что у маленькой собаки был хозяин, а у этой большой не было. Prabhupada, with a very simple example, he could explain the whole philosophy. Прабхупада на этом очень простом примере мог объяснить целую философию. And because whatever works in this connection also works in general. Потому что то, что действует, тот процесс, который работает на таком примере, он работает и вообще в жизни. Like another example is driving a car. И еще один пример – это вождение машины. Everyone thinks, driving car, it's easy. Каждый считает, что легко водить машину. Like in India, everyone who drives the car, В Индии все водят машину. Even without license. Даже без водительских прав. Or the only thing what they know, how to go right and how to go left.
Единственное, что они знают, как поворачивать направо и поворачивать налево. Because if they want to get a driver license, it's very simple. You know, you just have to drive around with your car, you know, without touching another car. Потому что у них, чтобы получить водительское удостоверение, очень простой экзамен нужно пройти. Нужно объехать по кругу, не задев другую машину. Then you have the driver license. И тогда вы получаете водительские права. Therefore, they drive like crazy. Поэтому они водят машину как безумцы. But we all know to get a driver license, you need a teacher. Но мы все знаем, для того, чтобы получить водительские права, нужен инструктор. And we learn also the theory from the teacher and from the book. И сначала нужно изучить правила вождения как от инструктора, так и из книжки. And the theory, and also to learn the theory, and also the teachers teaching us how to drive with the car. We actually learn theory and driving at the same time. И когда у нас есть инструктор по вождению, мы одновременно и изучаем правила, и обучаемся вождению. In the beginning, it seems to be difficult. Вначале это кажется сложно. To follow all these rules and regulations and how to use these gears, you know, from one to the second, and the Kupplung, you know, and everything in a, I would say, mechanical way. Because automatic is easy, you know, but the mechanical, it's more difficult. Учитывать все эти правила, разобраться с этой коробкой передач, как переключать эти скорости, конечно, на автоматической коробке передач это просто, на механической сложно. But with the time it will become very easy. Но со временем это становится легко. Almost blindly, you can use everything and drive a car. Вы практически неосознанно автоматически ведете машину. Another example was what Srila Prabhupada gave. И еще один пример от Шрила Прабхупады. You drive a car, you always have to look not on your nose, you have to look ahead of you. Если вы ведете машину, нужно смотреть не на свой нос, а вперед на дорогу. And you have to have your goal in your mind, you know, where you want to go. А также иметь в голове пункт назначения, куда вы сейчас едете. You have to look ahead of you. You cannot look down or in yourself. И смотреть нужно вперед, а не опустить голову, не опускать голову вниз или куда-то внутрь себя. So that means we need good vision. Это означает, что у нас должно быть хорошее зрение или хорошая видимость. Kinds of vision, short vision and long vision. И вот это расстояние видимости есть двух категорий: расстояние короткое и расстояние на далекую дистанцию. Most people, they only think very small, very short vision, you know, just to day-to-day life. И у большинства людей есть это так называемое короткое видение, то есть они видят не дальше своей повседневной жизни. Whatever gives me satisfaction, you know, let me do that. И они делают то, что доставляет им сиюминутную радость. Never mind what will be the result. И неважно, какой будет от этого результат. Они задумываются. Main thing is let me enjoy now. Самое главное, я наслаждаюсь сейчас, думают эти люди. This is called short vision. Это называется недальновидность. It's called in Sanskrit prayas. На санскрите prayas. And then long vision means shreyas. И есть длительное видение, то есть шреяс. So if you want to attain the final destination, you need to have long vision, not a short vision. И если вы хотите достичь той точки назначения, которую вы поставили себе как цель, у вас должна быть дальновидность, а не наоборот. Therefore, this Krishna consciousness process is not for narrow-minded people. Поэтому процесс сознания Кришны – это не для людей с узким мышлением. Or for those who have a short vision. Или для тех, у которых такое ограниченное видение. It's meant for those who are udharati.
Оно предназначено для тех, которые являются ударади. Aradi means elevated vision or elevated consciousness. Ударади означает расширенное, возвышенное видение или возвышенное сознание. Of course, this elevated consciousness we maybe will not attain from one day to another. И, конечно, это возвышенное сознание не достигается за один день. So, but if you serve the perfect master, you will become perfect too. Однако, если вы служите совершенному учителю, то вы тоже станете совершенным. The Acharya has perfect vision, so he knows the goal, he knows the way. У ачарьев есть это совершенное видение, он знает конечную цель и знает путь, как ее достичь. He knows the technique and the process, the whole science. А также знает средства и процесс, то есть он знает всю науку от начала до конца. And he is able and ready to give this knowledge and this process to his surrendered, faithful disciples, followers. А также он способен передать всю эту науку, весь этот процесс ученикам и последователям, которые ему преданы. It is stated in the Vedas, in the Upanishads, Yasya Devi Parabhaktir Yata Devi Tata Guru. We need to have simultaneously faith in Guru and Krishna, and that will, and by this process, all the Vedic knowledge will become revealed in your heart. В Ведах и Упанишадах говорится, что нам нужна одновременная вера в Гуру и Кришну, и благодаря этому весь процесс Вед будет нам открыт. There are so many examples, and how the Guru is giving blessings to his disciple, to his surrendered disciple, and then the disciple will become perfect. Очень много примеров на тему, когда гуру дает благословение своему ученику, если тот ему предался, и благодаря этому ученик становится совершенным. So therefore, to become the dog or the servant of the Vaishnava or the Acharya is perfection of life. Поэтому стать собакой или слугой Вайшнава, Ачарьи – это совершенство жизни. We only have to ask this one question: how can I please you? How can we serve you? Мы должны только задавать этот единственный вопрос: как я могу тебя удовлетворить, как я могу тебе служить? And then he will give the instruction. И он даст вам наставление. Then this instruction we should take as our life and soul. И это наставление мы должны принять как свою жизнь и душу. Many maybe don't even have the, how say, the idea to ask. Многие даже не задумываются над этим, чтобы это спросить. But it's already given. So it's given to every follower of Srila Prabhupada. Но ответ на этот вопрос уже дан. Он дан каждому последователю Шрилы Прабхупады. Yesterday you heard, Prabhupada telling that my books, they are the law books for the next 10,000 years. Вчера вы слышали, мы говорили о том, что Прабхупада сказал, что его книги являются законодательными книгами на ближайшие 10 тысяч лет. So here is it. These books and magazines are our most important propaganda weapons to defeat the ignorance of Maya's army. Эти книги и журналы являются нашими самыми главными оружиями пропаганды для того, чтобы победить представителей Майи. And the more we produce such literature and sell it profusely all over the world, the more we shall deliver the world from its suicidal course. Чем больше мы будем печатать и распространять это очень широко по всему миру, тем больше и быстрее он будет освобождать этот мир от самоуничтожения. So your work is the most important preaching work. May Krishna bless you more and more. Thank you for your helping me in this way. Так что ваша работа является самой важной проповеднической деятельностью. Пусть Господь благословит вас на дальнейший успех. Спасибо вам за то, что вы мне помогаете таким образом. Then he also told, the literatures are selling very good.
Также он добавил, наши книги продаются очень хорошо, Learned circles are appreciating. и они нравятся образованным людям. It takes some time, but if we stick to our principles and do not make any compromises, Это не произойдет быстро, однако если мы будем строго придерживаться нашим принципам безо всяких компромиссов and push on in this way, I have given you instruction, и продолжать таким же образом, так, как я дал вам наставление, then it will never stop. тогда это движение, тогда это распространение никогда не остановится. It will go on, it will never stop, at least for 10,000 years it will go on. Оно будет продолжаться, по крайней мере, в ближайшие 10 тысяч лет не остановится. Be convinced that this Krishna consciousness movement is the absolute need of the present day society. Будьте уверены в том, что это движение сознания Кришны – это потребность современного человечества. And there are many people who will come to join. Это абсолютная потребность. И очень многие люди присоединятся к нему. Simply make these teachings of Bhagavad Gita and the rest of the Vedic literatures available to them. Просто сделайте так, чтобы эти учения Бхагавад-гиты и ведических произведений стали им доступны. So I mentioned yesterday there's propaganda all over the world going on everywhere. So we also have to make propaganda. Вчера я говорила о том, что сейчас по всему миру идет какая-нибудь пропаганда, поэтому мы должны устроить свою пропаганду. And our propaganda is to distribute these books. А наша пропаганда в том, чтобы распространять эти книги. In book form or in electronical form, and also in speaking about the books. Либо в форме печатных книг, либо в форме электронных книг, а также обсуждать о книгах. Decide somehow or other, we have to find out, using our intelligence, how to give this Krishna consciousness to others. И говорится, что тем или иным способом мы должны задействовать средства нашего разума, чтобы дать им сознание Кришны. And as Krishna says in the Bhagavad Gita, there's nobody more dear to me than those who are distributing this transcendental knowledge of Bhagavad Gita to my devotees. И Кришна говорит в Бхагавад-гите, что нет человека более дорогого мне, чем тот, кто распространяет это знание моим преданным. To my devotees. Моим преданным. Of course, now we can say, oh, but there are not so many devotees. So Мы же можем сказать, что преданных не так много. Share it with the devotees. Ведь нужно делиться этим знанием только с преданными. So Srila Prabhupada makes the point, most of the world is now influenced by Asuric propaganda. Еще Прабхупада здесь подчеркивает, что большинство людей в мире, они находятся под влиянием пропаганды асуров. But the real Asuras are only very few. Но они просто находятся под этим влиянием. Но настоящих асуров, их на самом деле очень мало. But they're able to influence so many. Но они лишь подвергают своему влиянию очень много людей. But the real convinced Asuras, they're actually very few. They're in minority. А таких убежденных асуров, их вообще горстка, их меньшинство. But now, because everyone becomes servant and taking this propaganda of the Asura, we become Asura ourselves. Но поскольку мы сейчас тоже находимся под влиянием этих асуров и воспринимаем их пропаганду, мы сами стали асурами. So the real Asuras, you should not try to convince, because they will never surrender. Asuras, as Krishna telling, the four kinds that don't surrender, and one of them is Asura. Настоящих асуров нельзя пытаться убедить. Есть асуры, это те, которые никогда не предадутся, это по-настоящему асуры. But most of the people, they're innocent. Но большинство же людей являются невинными. They're actually in ignorance, they're in avidya, tamaguna. Они пребывают в невежестве, в авидии, в тамагуне. So they're just, how you say, do whatever is the propaganda, whatever is considered modern, or fashionable. Они делают то, что навязывает современная пропаганда, то, что является модным.
But they're actually not asura, they're by nature, they're devotee. Но эти люди не являются на самом деле асурами, по своей природе они являются преданными. Srila Prabhupada told, I studied the whole humanity and I found out, that actually most of them are good. Шрила Прабхупада сказал, я изучил все человечество подробно, и я пришел к выводу, что большинство людей и являются хорошими. Only problem is their influence of some bad guys. Единственная проблема, что они находятся под влиянием каких-то злонравных людей. Actually, in the heart, everyone is good because they are all actually devotee by heart. Но в сердце все они добрые, и на самом деле они являются преданными Господа. But they don't know. Но они об этом не знают. Because covered by ignorance, by Maya. Потому что их умы покрыты невежеством майей. Therefore, some wake-up propaganda has to make Chief Jago, Gore Chanda Bole. Поэтому необходимо провести пропаганду про пробуждение этих людей. Джив Джаго. And Srila Prabhupada was beating the Prihat Midanga, Although an old man, he's saying, I'm sitting in one place, but they're beating the Prihat Midanga, and this is everywhere heard all over the world through his books. Поэтому Шрила Прабхупада бьет в эту Брихат Мридангу. Он маленький пожилой человек, и его никто не услышит, но эту Брихат Мридангу, распространение книг, услышат по всему миру. Small old man, Маленький старичок. The Prabhupada considered himself, I'm small old man and sitting in one place, but my Medanga, the Prihat Medanga, is now heard all over the world. And many big people, even big people and scientists and professors are reading my books. Шрила Прабхупада говорил о себе, я маленький старик, я сижу в одном месте, но меня слышно по всему миру. Мою Брихат Мридангу слышит весь мир. И много людей ее слышат, и даже великие выдающиеся люди, ученые и подобные им, слышат ее. Хотя я маленький. Srila Prabhupada always felt very much encouraged and rejuvenated when you heard about book distribution results. Шрила Прабхупада всегда очень вдохновлялся и наполнялся силами, когда слышал о результатах распространения и печатания книг. So therefore, and Srila Prabhupada is still with us because he told he always will be with us through his books. И Шрила Прабхупада до сих пор присутствует с нами, потому что он сказал, что присутствовать будет с нами всегда в форме своих книг. Through his instructions. А также своих наставлений. And through his devotees who are practicing and following his instructions. И своих преданных, которые практикуют и следуют его наставлениям. For all of us, we have a very important mission. Поэтому мы все имеем эту очень важную миссию. Because we cannot expect that the people wake up by themselves and come on their own. Мы не можем ожидать, что люди проснутся сами по себе и присоединятся сами. Therefore, the Vaishnavas are not waiting until somebody wakes up and comes. Поэтому Вайшнав не ждет до тех пор, пока кто-то пробудится сам и придет сам. So he is acting as a messenger and is going from house to person to give them books. Вайшнав выступает в роли посланника и несет это послание от дома к дому, от двери к двери, давая им книги от человека к человеку. Information about the importance of Krishna consciousness. Дает им знание о важности сознания Кришны. And definitely the best way how to distribute books and to give this knowledge is by the living devotees, those who are practicing this and who are convinced about this process. И, разумеется, самый лучший способ распространить это знание, поделиться им, это на примере реальных живущих преданных, которые практикуют этот процесс и которые имеют веру в этот процесс. So, therefore, if you're reading these books and hearing instructions and become gradually convinced, и поэтому, когда мы читаем эти книги, читаем эти наставления, постепенно у нас рождается эта твердая вера.
And we feel there's a result, we become happy, we become satisfied. И если мы чувствуем, что от этого есть результат, мы становимся счастливыми и удовлетворенными. Actually become good persons. All these our negative shadow nature or qualities going away, fading away. Мы становимся благотворными, так называемыми людьми. Все наши негативные привычки, наша негативная природа исчезает. Because if you stay in the sunlight of spiritual knowledge of the Supreme Personality of Godhead, there's no darkness, there's no shadow. Потому что когда вы находитесь под солнечными лучами Верховной Личности Бога, знания, уже не остается невежества и тьмы, тени. So everyone who is going out now is practically becoming a prolonged arm of Srila Prabhupada and the whole disciplic succession to distribute this transcendental knowledge. И каждый, кто сейчас выходит с книгами, он словно продолжение рук Шрилы Прабхупады и ученической преемственности, которая дает это знание. And the purity is our force. Чистота — это наша сила. And even if you don't feel qualified and maybe a little afraid or uncomfortable, И даже вы, если не чувствуете себя квалифицированными и боитесь, и вам некомфортно, just try to go out with some other devotees who are fearless and in practice, and serve them and assist them, and then maybe at the time you also become fired up to try and give somebody a book. просто попытайтесь выходить вместе с другими преданными, которые вдохновлены, пытайтесь им помогать, исследовать им, и постепенно вы тоже сможете распространять книги. Пытайтесь давать людям книги. I can remember I one time I took one in Switzerland, one book distributor out with me to show him how to distribute. Как я рассказывала эту историю, как я выходил на распространение книг в Швейцарии и брал с собой одного преданного, чтобы ему показать. He was a young bhakta, not initiated, and I wanted to show him to distribute books. Это был молодой неинициированный бхакта, я хотел показать ему, как распространять книги. But he became so fired up, after just seeing me how to do it in to 2-3 persons. He thought, I want to go now myself and distribute. Но он так сильно зажегся, что увидев, как я подошел к 3-4 человекам, он сказал: сейчас я пойду сам. So anyway, some snap the fire in short time, some a little longer, and some long. И он уже готов был идти сам. То есть каждому человеку нужно зажечься, и чтобы зажечься, кому-то нужно просто искра, а кому-то дольше, кто-то очень долго разжигается. Main point is, that somehow or other we have to capture the fire. To get the spark, from somebody who is fired up. Но суть здесь в том, что мы должны подхватить этот огонь, эту искру от того, кто уже горит, кто вдохновлен. We cannot create this fire on our own. Мы не можем сами в себе разжечь этот огонь. But if you associate with devotees who are fired up, then you will become also fiery. Но если вы будете общаться с преданными, у которых есть этот огонь, то вы тоже зажжетесь, загоритесь этим огнем. This is actually the very simple process how Krishna consciousness is expanding. На самом деле это очень простой процесс, и так распространяется сознание Кришны. It started with Lord Chaitanya. Everyone who saw Lord Chaitanya, they became fired up, and they went to others, and then they became fired up, and they approached others, and whoever associated with them, they became fired up. Это началось с Господа Чайтаньи. Все, кто его видели, начинали вдохновляться и гореть, и передавать это другим. И те, кто видели их, тоже вдохновлялись. И так это распространялось. And now we're receiving this fire from the disciplic succession from the Gaudiya Vaishnava Sampradaya. А сейчас мы получаем частицу этого огня, эту искру от ученической преемственности в Гаудии Вайшнавской Сампрадае.
Srila Prabhupada fired us up, and then with whomever you come in contact with, got the fire from someone who received it from Srila Prabhupada, you also become fired up. Шрила Прабхупада зажег в нас этот огонь, и если мы будем также зажигать других, они тоже будут разгораться от нас, кто получил это от Шрилы Прабхупады. Like I remember Harinamananda. Я помню, как это делал Харинамананда. When he was a bhakta, young devotee. Когда он был бхактой, молодым преданным. He came out with me, and in the beginning it was a little difficult. Он выходил вместе со мной. Вначале это было сложно. But then gradually suddenly he got the spark, and he said, "Oh, now I understood." And very soon after that, he started to distribute more books than me. Но со временем внезапно в один день у него появилось это озарение, он сказал: "О, я это понял", и он стал распространять много книг больше, чем я. It started on Nityananda's appearance day. Это у него началось в день явления Нитьянанды. So we went together in some apartments in Zurich, and then distributing together, and in the end he distributed much more than me. Мы вместе с ним выходили распространять по квартирам в Цюрихе, и в конце этого дня он распространил больше меня. I was very happy about that. И я был очень счастлив от этого. Because it's very nice if you see somebody also becomes how we say successful in the mission and in the devotional service, and even becomes better than you. Потому что замечательно видеть, как кто-то достигает успеха в миссии, в преданном служении, и достигает даже большего успеха, чем ты. Of course, in the marathon, because of course in the marathon now, in the Srila Prabhupada marathon, it's not a matter of if I will be number 1 or number 2 or number last. Конечно, во время марафона Шрила Прабхупады здесь не имеет значения то, стану ли я номер 1, номер 2 или последним. So with everyone tries the best. Каждый прилагает усилия по максимуму. Or helps assisting to those who are distributing. Либо помогает тем, кто распространяет книги. Also supplying, inviting them, that the devotees and serving them, that they can stay and get prasadam. Либо приглашает преданных к себе и служит им, чтобы они могли пожить в доме и принимать прасад. Driving the devotees, assisting them somehow or other, praying for their protection and their success. Либо водит машины для преданных, помогает им, либо молится за преданных и молится за их успех, за их защиту и за их успех. So we are one team, you know. One doesn't matter if you are a main distributor or small distributor or assistant. Так что мы одна команда, неважно, вы самый главный распространитель или небольшой распространитель, или лишь помощник распространителей. Prabhupada gave this analogy of war. Прабхупада дает эту аналогию как война. And in the wartime, many soldiers, they go direct in the front. They're called the frontier soldiers, so they are the main book distributors. В военное время есть солдаты, которые воюют непосредственно на фронте, то есть это солдаты фронта, это основные распространители книг. But all these frontier soldiers, they also have servants, assistants, those who are delivering more and more books, who are driving them, cooking in the cook department, who cooking for them. Но у этих солдат фронтовой зоны есть очень много помощников, которые привозят книги, которые им помогают, которые готовят. And there is also the back, the temple or the ashram. А также существует тыл, то есть храм и ашрам. Where everything also nicely is maintaining and how we say, feeling connected with the frontier soldiers.
где все замечательным образом поддерживается и работает в связи с, то есть для поддержки фронтовых солдат. So in the marathon, even those who are staying back, you're taking nice care for the temple and for the deity worship and for prasadam and that nice atmosphere, so that everyone who comes there feels inspired to go out and distribute more books. Поэтому во время марафона все устроено таким образом, чтобы вы поддерживали солдат на марафоне, чтобы вы их вдохновляли, чтобы храм был красивым, чтобы они могли замечательным образом распространять книги. So previously, this marathon was called Christmas marathon. До этого этот марафон назывался Рождественский марафон. But then now it is known since many years now as Prabhupada marathon. А сейчас уже много лет он называется марафон Прабхупады. It became known as Christmas marathon because the devotees found out that in Christmas one can distribute more books than in other days. Рождественским марафоном его назвали, потому что преданные увидели, что в Рождество можно распространить гораздо больше книг, чем в другие дни. So because many people they want to buy something for their dear ones as a present, as a gift. Потому что многие хотят купить для своих близких подарки. Many they don't know what to give presents, because it's not so easy nowadays. И многие уже не знают, какие подарки покупать, потому что сейчас это уже непросто. So therefore the devotees go and give the people an idea, present a book to your dear ones. Поэтому преданные выходят и предлагают людям эти идеи для подарков для своих близких. Or prasadam or a CD about chanting. Или просад, или диски с воспеванием. So this way, the marathon more book distribution started in Christmas time. Поэтому марафон – это время Рождества, когда больше книг распространялось. And at that time, Christmas time, they mostly distributed from the 20th December until the 24th or 25th. И в начале марафон продолжался в канун Рождества с 20 декабря по 24. They distributed so much books and they go out for so many hours, 14, 16 hours and almost not eat. Очень много книг распространялось, преданные выходили на 14-16 часов и практически не ели ничего. And Srila Prabhupada heard about that. He was so happy and he told, this is real samadhi. И когда Шрила Прабхупада об этом услышал, он был очень рад и сказал, вот это настоящее самадхи. Be absorbed in the Sankirtan mission. This is real samadhi. Быть погруженным в миссию Санкиртана – это и есть настоящее самадхи. This is the samadhi of the Vaishnava preachers. Самадхи вайшнавских проповедников. Others, they want to go to a cave or to the Himalayas, to meditate and to enter samadhi. Другие для того, чтобы погрузиться в самадхи, уходят куда-то в пещеру или в Гималаи. But the Vaishnavas, they're happy, in visiting to live in a city and distributing books to the thousands and millions of people who live in that city. Но вайшнав достигает своего счастья в том, что живет в городе и распространяет эти книги тысячам и миллионам людей. It's like not eating or not eating, not sleeping, or only very little. This is samadhi. И Шрила Прабхупада говорил, что не есть и не спать, либо спать и есть очень мало, это и есть самадхи. How was this possible? It was only possible because of Srila Prabhupada's presence, of Prabhupada's desire, and of Prabhupada's pleasure. И как же это было возможно? Это было возможно благодаря присутствию Прабхупады, благодаря его желанию, и потому что это его радовало. For this marathon, this endeavor became known as Prabhupada marathon. Поэтому эти усилия в это время, то есть этот марафон стал называться марафон Прабхупады. So that we dedicate this our endeavor for the pleasure of Srila Prabhupada. Так что мы посвящаем свои усилия для удовольствия Шрилы Прабхупады.
Sorry, I had to close the window, getting a little fresh. Надо было закрыть окно, потому что уже стало свежо. Yeah, so it became known as Prabhupada Marathon. То есть его стали называть марафон Прабхупады. So and it became from 5-day, 3, 4 or 5-day marathon. It became now a whole month. И этот марафон из 4-5 дней превратился в целый месяц марафона. Because the devotees became so fired up and they were so happy to go out to make a special endeavor for a whole month to please Srila Prabhupada. Преданные были так сильно вдохновлены, что они стали прилагать особые усилия в течение всего месяца, чтобы удовлетворить Шрила Прабхупаду. There were even years, that even in the new year, we kept in the spirit of distributing, and even in January we distributed more books than even in December. И в некоторые годы у нас было такое сильное вдохновение, что мы даже продолжали распространять в январе, и в январе распространяли даже больше, чем в декабре. And I can say this is mainly also the team spirit. И я могу сказать, что на это влияет также команда, дух команды. Because when many devotees have the same idea, same interest, the same endeavor, Потому что когда многие преданные собираются, имея одну и ту же идею, прилагая одни и те же усилия, this makes you very strong and very enthusiastic. это делает вас очень сильными и энтузиастичными. So in the marathon, we should feel this team spirit, this combined effort. Everyone in the whole world, not only in your town or village or region, is distributing books, but in the whole world, the devotees are distributing the same. Поэтому во время марафона вы чувствуете этот климат, командный климат, климат коллектива, чувство локтя, когда вы чувствуете, что вы не один, а что весь мир распространяет книги. And you realize you are not alone. There are so many devotees who are also distributing books. И вы должны понимать, что вы не один. Очень много преданных распространяют книги. And you are exchanging your realizations and inspirations. И вы делитесь своими реализациями и вдохновением. Therefore, in the weekend, the devotees always come together. They speak about their results and about their realizations and experiences, and then the others, they become also more fired up, and then in this way go on next week and another week and another week. Поэтому по выходным преданные собираются и делятся своим опытом и реализациями, и это вдохновляет других, так что новые преданные присоединяются и выходят на следующей неделе еще больше. Hare Krishna. So I wish you all the best and good spirit and teamwork and nice energy and in participating in this Srila Prabhupada Marathon. Харе Кришна, желаю вам всего хорошего в этот месяц, хорошего командного духа, вдохновения и поучаствовать в марафоне Прабхупады. So I'm Grace Srila Prabhupada ki jai. Sri Krishna Balaram ki. Itai Gaur Premanandi Hari Hari Bol. And especially now this year is also nice. Особенно в этом году это тоже хорошо. Because we're just practically closing our finish Kartik Vrata tomorrow. Потому что буквально завтра у нас заканчивается Картика Врата. Due to the Purushottam month this year, the Kartik became a little later, so it will when Kartik stops, immediately marathon starts. Из-за месяца Пурушоттама у нас произошел Картик немного позже в этом году, и как только заканчивается Картик, сразу же начинается марафон. So Kartik Vrata is we all made a Vrata to chant better, and maybe more rounds, and to deepen ourselves more in the Krishna conscious process. В Картик мы даем эту Врату, даем обет более углубленно повторять святое имя, погружаться в процесс сознания Кришны.
для вдохновения. We rise early in the morning, taking bath and remembering and chanting Krishna Nam or Radha Damodar name. Мы встаем рано утром, принимаем омовение, повторяем имена Кришны, имена Радхи и Дамодара. We worship Tulsi Devi and circumambulating her. Поклоняемся Тулси Деви и обходим ее. And we offer the ghee lamp to in the morning and in the evening to Damodar and to all the deities. И предлагаем лампу Ги утром и вечером Дамодаре и всем божествам. And they sing Damodarastakam morning and evening. И поем Дамадараштаку утром и вечером. So now we are practically in the end phase of the Kartik Vrata. It's only today and tomorrow, the end day. The Kartik Purnima is tomorrow. Сейчас у нас 2 последних дня Картики, сегодня и завтра. Завтра Картика Пурнима. It's full moon tomorrow. Завтра полнолуние. So that's the end of the Kartik. И завершение Картика. Now we only have to close the Kartik Vrata. Сейчас вы должны завершить Картика Врату. So the last thing what you have to do to close the Kartik Vrata to make the auspicious is to invite somebody and the best Vaishnava to invite Vaishnavas and feeding them prasadam. И самое лучшее, что, то есть последний этап Картики Враты – это пригласить вайшнавов и угостить их просадом. Так завершается Картика Врата. Especially if you're householders or if you're living or in the temple, then you can do this tomorrow and invite devotees for a feast. And then I would say have nice kirtan, some little festival, and then inaugurate the Srila Prabhupada Marathon. Особенно если вы семейные, грехастские или вы в храме, вы должны устроить пир, устроить небольшую программу для преданных, их угостить, пропеть киртан и провести церемонию начала марафона Прабхупады. And also repeat Sankalpa, that means your prayer to Lord Damodar and to Kartik, that your vow, that you actually performed this vow for the pleasure of Radha Damodar and please Radha and Krishna. А также произнести санкалпу, молитву Радхи и Дамодари, чтобы вы все это делали для того, чтобы удовлетворить Радху и Дамодару и Радху и Кришну. That I always can absorb in their loving devotional service and develop loving devotional service or Krishna prema towards them. И попросить у них, чтобы быть всегда погруженными в любовное преданное служение и в прему по отношению к ним. Because a devotee has not a desire for liberation or material prosperity. Ведь у преданного нет желания освобождения или материального процветания. I only pray for prema, to loving affection, to lotus feet of Radha Krishna, Krishna Balaram, and engaging in their mission of devotional service and in the mission of the spiritual master and Sisi Gornitai. Он молится лишь о том, чтобы ему была доступна према и любовная привязанность к Кришне, Кришне и Балараме, и чтобы он мог заниматься чистым преданным служением Кришне, Кришне Балараме и Шри Горнитай. Kirtan Yakya ki jai, Kartik Vrata ki, Jai. Prabhupada Marathon ki, Sisi Krishna Balaram ki, Istevai Prabhupada ki, Nitai Gaur. Haribol. 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 So, maybe any some question? So far, only one question from Paramananda Puri Das.
Okay. Гуру Махарадж, напомните имя Брамы. Гуру Махарадж, could you please remind the name of Brahma? What do you mean? Что вы имеете в виду? Вы как-то, Парамананда. когда-то читали, ну, как-то недавно читали лекцию и говорили имя его. И вот что-то как-то вылетело из головы. Recently, you were given a class about it, and you mentioned Brahma's name. Brahma's name. So I forgot. Brahma's name. About what? Имя. С чем это связано? Ну, вы говорили, что есть Брахма, да, то есть это его положение, а у него есть имя. И зовут его... Не помню. You told that Brahma, this is just his title. Otherwise, he has some personal name, and I don't remember what was his name. Yeah, Chaturmukh Brahma. Brahma Chaturmukha. When Brahma came to Dwaraka to get darshan of Lord Krishna, so the servants announced to Krishna, and they asked, and then Krishna asked, which Brahma? And then they went out and asked, which Brahma you are? Then said, I'm Chaturmukh Brahma, the father of the Kumaras. And then Krishna said, okay, let him come in. Когда Брахма пришел в Двараку, чтобы получить даршан Кришны, Кришна спросил, а какой из них, как его зовут, что это за Брахма? И тогда Брахма удивился и сказал, я Чатурмукха Брахма, отец Кумаров. И Кришна сказал, да, пусть проходит. So there are different Brahmas, you know, Chaturmukh and Mormukh, like with 10 heads and with more. Существует много разных брахм, чатурмукха, какие-то другие мукхи, например, с 10 головами и так далее, и больше. You can read in teaching of Lord Chaitanya, Lord Chaitanya describing about Krishna's opulences to Sanatana Goswami. Об этом можно почитать в учении Господа Чайтаньи, когда Господь Чайтанья рассказывает Санатане Госвами о богатствах Кришны. But this was not a very good question for marathon time now. Не очень подходящий вопрос для марафона. Guru Maharaj, can I ask the question? Bhakti Granta? Yes, it's me, Guru Maharaj. Okay. You told during the class that real disciples should have only one question to spiritual master. How can I serve you and how can I please you? So although we may not be on that level, but in our attempt to serve you and to please you, if we would ask you this question, what you would say to us as a message now before the marathon and in general? Гуру Махарадж, вы сказали, что настоящий ученик должен задавать только один вопрос духовному учителю, как я могу вам служить. И я надеюсь, что, то есть пока мы еще не на этом уровне настоящего ученика, но все же я хочу попытаться задать вам вопросы вот перед марафоном. Что бы вы сказали, если бы мы вас так спросили, как мы можем служить вам? I'm an insignificant servant in this machinery of Srila Prabhupada's mission. Ну, на самом деле, я незначительный слуга в этом механизме миссии Шрилы Прабхупады. So a little part of the machine. It's, I would say, it is there, you know, but it's only available if it is in connection with the whole machine. Это такая небольшая часть машины, она в ней, но она полезна, имеет смысл только когда она в связи со всей машиной. So we are all humble servants of Srila Prabhupada and servants of the servants. Поэтому мы все смиренные слуги Шрилы Прабхупады и слуги слуг. So we are his confounder Acharya, so we all try to please him. And if you have a guru, you know, you please guru.
by pleasing also Srila Prabhupada, by following his order. Whatever he standard he established, you know, if you follow that and develop loving attraction to Krishna and to Krishna's the family of devotees, then that's most pleasing. Он является основателем ачарьи Искон, и поэтому, если вы будете следовать наставлениям своего гуру, то нужно наставлениям следовать Шрила Прабхупады, следовать его стандартам, его наставлениям, изложенным в его книгах. Если следовать этому и развить в себе любовную привязанность и служение к божественной чите Радхи и Кришны, то это удовлетворит его больше всего. Okay. Yeah. Thank you very much, Guru Maharaj. Welcome. Thank you. Srila Prabhupada also, whenever Prabhupada said many things, you know, how we can please you, and then he gave different answers. Шрила Прабхупада давал разные ответы на вопрос, как его можно удовлетворить. One was to preach and distribute books. А первое было проповедовать и распространять книги. To become lovers of Krishna. Потом быть, то есть стать любимым, возлюбленным Кришны. And just be happy and satisfied in Krishna consciousness. И еще это стать счастливым и удовлетворенным в сознании Кришны. Or just chant Hare Krishna. И просто повторять Харе Кришна. So many times, if you want to please me, you do these things. So this is all interrelated with each other. И очень много раз он это повторял. Если вы хотите меня удовлетворить, делайте эти вещи, потому что это все взаимосвязано друг с другом. And ultimately, we have to be happy and satisfied and thankful. Но в конечном счете мы должны быть счастливы и удовлетворены и благодарны. And feel some sentiment, some affection and love to Krishna and to the Vaishnava family, and especially to Acharya. И чувствовать, то есть испытывать благодарность, испытывать эмоции благодарности к вайшнавам, к этому движению, и прежде всего к ачарьям. Because from that everything else will come. Из этого произойдет весь остальной успех. Krishna consciousness or bhakti yoga is not an artificial process. Сознание Кришны и бхакти-йога — это не искусственный процесс. So it comes from our sentiment, from the soul. Оно рождается в наших эмоциях, из нашей души. Materialists are killing practically the soul, emotion. They make everything like a machine. Материалисты, они практически убивают душу, убивают свои эмоции, потому что они делают все механически. But then what's the use of such machines, you know, of human bodies who just walk around like a machine, like zombie? Но что толку от такой машины, когда человеческое тело превращаешь в машину, и оно начинает быть как зомби? Without feelings, without emotions, without affection, without social association. Без чувств, эмоций, без какой-либо привязанности, без общения, без социальных связей. This is the most essential in life, and if we are killing that and destroying that, then we are dead. Although we still have a so-called body. Но это самое главное в жизни. Если мы убиваем эти эмоции и все остальное перечисленное, то мы убиваем свою душу, и мы уже мертвецы, хотя мы еще в теле. Then it doesn't matter anymore if you're I would say a zombie dead or completely dead. И поэтому, если этого у нас нет, уже не важно, мы как зомби мертвы или уже совсем мертвы. Because therefore, we are the Krishna consciousness movement. So it means the consciousness is important.
Поэтому мы являемся движением сознания Кришны. И здесь важно сознание. So that means the consciousness, and consciousness means rasa, it means mellow, it means relationship, feelings. Здесь важно сознание, а сознание означает вкус, взаимоотношения и чувства. So Bhakti Yoga or book distribution is not a zombie or a mechanical process. It comes from the heart, it comes from devotion. И ведь бхакти-йога и распространение книг – это не механический процесс, он происходит из сердца и из состояния преданности. Devotion means bhakti. Therefore, without bhakti, there is no life. There is no sense of life. Преданность означает бхакти, поэтому без бхакти не будет жизни и нет чувства, что вы живете. Everyone is actually looking and searching after bhakti. Каждое живое существо на самом деле находится в поиске бхакти и стремится к бхакти. If bhakti feeling towards Krishna and to Krishna's devotees, then you will have it in a perverted way to the materialistic association. Если нет бхакти по отношению к Кришне и к его преданным, все равно будет бхакти, но извращенное по отношению к материальному миру и материалистам. You cannot live without bhakti any moment, without feelings, without association, without exchange and consciousness. Без бхакти невозможно прожить ни одного мгновения, то есть ни одного мгновения без чувств, без эмоций, без общения и без присутствия сознания. This is counting, this is essential in life, and that's life. И это считается жизнью, потому что это суть жизни. If that is killed in the people's heart and consciousness and their feelings, then that's dead. И если чувства, эмоции, сознание убивать, то это означает смерть. Therefore, be very careful. Поэтому будьте очень осторожны. Protect your consciousness. Think very clear with whom you associate and how you act and in which direction you go. Защищайте свое сознание, очень тщательно продумывайте, с кем вы общаетесь и как вам действовать и в каком направлении идти. Whom to follow, to whom to follow and have faith, and to whom not to follow and not to have faith. Кому следовать и кому верить, и за кем не следовать и кому не верить. And if you actually can do that, then that's the most pleasing to the Acharya, to all the spiritual masters. И если вы сможете это выполнить, то вы больше всего удовлетворите ачарьев и духовных учителей. Save yourself first before you can save others. Сначала нужно спасти себя, а потом вы сможете спасти других, перед тем, как спасать других. Please don't become a machine, but don't become a robot. Не превращайтесь в машину и роботов. Be awake, don't become a part in this materialistic system, become a part in Krishna's family, in Krishna's system. Будьте в пробужденном сознании, будьте в бодрствующем сознании, не становитесь частью материальной системы, будьте частью системы сознания Кришны. Because then you will live eternally in blissful life with Krishna and with Krishna's devotees. Тогда вы будете жить вечно в этой жизни блаженства с Кришной и с преданными Кришны. And everything else will not have a bright future. It will be darkness, dark age. Все остальное, что существует, оно не имеет яркого будущего. Его ожидает лишь темнота в этот темный век. So therefore, take this Krishna conscious opportunity very seriously and make it your life and soul. Поэтому воспримите эту возможность сознания Кришны очень всерьез и сделайте ее своей жизнью и душой. Харе Кришна. Гуру Махарадж. Yeah. Вот вы говорили про благословение духовного учителя. И если, нас не так много у вас, и я думаю, что вы хотя бы раз каждого-то благословили, наверняка мы тогда достигнем совершенства.
Так, еще раз, вы каждого благословили, и мы достигнем совершенства. Вы что имеете в виду? Что вот Гуру Махарадж уже благословил? Ну да, Поэтому мы достигнем. я думаю, что он каждого благословил хотя бы раз. Тогда мы достигнем уже совершенства. Guru Maharaj, the question is about your disciples. We are not so many. You have not so many disciples, and I think that you have already blessed each of us at least one time. Does it mean that we will achieve the perfection for sure? If you accept it. Если вы приняли это благословение. Parama. If you accept it, then it will happen. Если вы это благословение приняли, да, так и случится. Ну, Джай. Yeah, we are already blessed, you know. Srila Prabhupada blessed everyone, you know. I can maybe bless all my disciples, you know, but Srila Prabhupada blessed everyone. He blessed every one of his disciples and the whole world, you know. На самом деле мы все уже получили это благословение. Шрила Прабхупада благословил всех. Я, может быть, благословил только своих учеников, но Шрила Прабхупада благословил всех, каждого в этом мире. We're only small. Мы маленькие. Я всего лишь маленький. Srila Prabhupada is our big thinker and dirigent, orchestra director. Шрила Прабхупада — это тот, кто думает в больших масштабах за нас. Он является нашим дирижером и руководителем. So we're only a little chorus amongst us. А мы, каждый из нас, это лишь небольшой голос, небольшой хор среди нас. But a very nice one. Но при этом хороший голос в этом хоре. So I'm very happy that I have a few very nice disciples like you. Поэтому я очень счастлив, что у меня есть несколько таких очень хороших учеников, таких как ты. Спасибо. Это ваша милость просто. It's nothing but your mercy. Because we as a small group, we are cooperating and are in harmony, so and it will be very pleasing to Prabhupada, you know, who is our big director. Мы лишь небольшая группа, и мы можем между собой сотрудничать. И если мы будем хорошо сотрудничать, то это удовлетворит Шрила Прабхупаду, который наш главный дирижер. And then ultimately Krishna Balaram will also be pleased. Режиссер. И в конце концов, благодаря этому и будут довольны и Кришна, и Баларам. So therefore keep together. Поэтому будьте вместе. Держитесь вместе. Mauna, right? Мауна, согласна? Да, согласна, Гуру Махарадж. Yes, right, Guru Maharaj. Good. There's no more question, Cam? Yes, from Mahamantra, something. Oh, yeah, I just thought about her, you know, if she will ask a question. Mahamantra Ji. Я только что подумал про Махамантру, задаст ли она вопрос. Здесь как раз вопрос. She is our big tank. Она наш такой большой танк. In the frontier soldier, book distributor. Она такой сильный, мощный танк на линии фронта, солдат по распространению книг. So we have a great hope in you. У нас большая надежда на тебя. Because you are our big mom. Потому что ты наша большая предводительница, большая мама. I have two big moms, you know, in our family, you know, Mahamantra and Shakti Ladini.
У меня есть две такие большие матушки в нашей семье. Это Махамантра и Шакти-Пладини. Mantra is the big is our big mom, you know, in book distribution, and Shakti Ladini in prasadam distribution. Махамантра – это наша предводительница в распространении книг, а Шакти-Пладини в приготовлении прасада. Yeah, Mahamantra, what is the question? I read in Russian first. Спасибо большое, дорогой Гуру Махарадж, за очень вдохновляющую и глубокую лекцию. Когда мой ум будет в замешательстве во время марафона, и я буду чувствовать мало решимости, я буду переслушивать ее и помнить ваши наставления. Я всегда завишу от вашей милости. Thank you very much, dear Guru Maharaj, for very inspiring and deep class. When my mind is in disturbance or when my mind is lost while the marathon, I will feel and I feel little determination. I will listen this class again and I will meditate on your instructions. I always depend on your mercy. So that's a comment. Thank you very much. Very nice. Это был не вопрос, а комментарий. Спасибо большое, замечательный комментарий. Actually, you should listen every day, then you will have a lot of blessing. На самом деле нужно переслушивать каждый день, и тогда у вас будет много благословений. Not only again and again. А не только снова и снова. Okay, good. That's all? That's all. Can I have one short question, Guru Maharaj? Yeah, of course. If donation of money for particularly book distribution equals to book distribution, as you told that there should be some back soldiers also. Вопрос про то, что можно ли, ну, то есть, если жертвуешь деньги на марафон, это приравнивается ли к распространению книг? What's the question? I didn't hear. The question is, if to donate money for marathon, is it equal to book distribution or not? As I mentioned, if you assist, if you support, if you pray, if you serve. Да, я уже говорил, если вы помогаете, если вы молитесь, если вы служите. Yeah. That's all. That's all the same service. Devotional service is absolute. So every part of the service is important. Это все одно и то же служение. Такое же служение. Как я уже говорил, преданное служение абсолютно, и каждая часть служения является абсолютной. Хорошо. Спасибо, спасибо. Thank you very much, and wish you all the best. Hare Krishna. Спасибо. Желаю вам всего наилучшего. Hare Krishna. And I don't know. I will stay in contact with Radhika Prasad. She will hopefully contact me about future classes. Maybe now we will only have one class in the week. Let's see. Saturday is maybe the best. Составим расписание, как у нас будет дальше лекции проходить. Я думаю, один раз в неделю. Суббота, наверное, самое лучшее. And because it's marathon also, maybe this month no class at all. I don't know. Otherwise, и поскольку сейчас марафон, может быть, в этот месяц вообще не нужно лекции проводить. I can also start again in January. Я могу сейчас не давать лекции, а потом снова начать в январе. So let me know, Radhika and the devotees, how can I serve you. Так что дайте мне знать, Радхика Прасад и преданные, как я могу вам послужить. Thank you, Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you, Guru Hare Maharaj. Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna, Guru Maharaj. Thank you very much. At least one class a week is needed, Guru Maharaj. At least one class a week is still needed, I think. Я думаю, что все равно одна лекция в неделю нужна. Maybe better Saturday, huh?
Лучше, да, по субботам. Anyway, because Radhika is not connected here in the Zoom, but she В общем, с Радхикой Прасад надо будет here связаться. in WhatsApp, Она услышит. in YouTube, В Ютубе она услышит. and so she can let me know. Она мне даст знать. Okay. Thank Hare you, Guru Maharaj. Hare Krishna, Hare Bol. Hare Krishna, thank you very much. Hare Krishna. Hare Krishna. Guru Maharaj ki jai. Спасибо, Гуру Махарадж. Hare Krishna. Hey, Jackie, Hare Krishna. Your blessings are counting for everyone, huh? Pray for us. What you told? Whose blessings? Jagannatacharya, he's our Brahmin. Джаганатхачарья, ты наш браман, твои благословения для всех будут очень ценными. Молись за нас. Because he's now head Pujari, so he should pray for all of us. Он старший пуджари, поэтому он должен молиться за всех нас. Maybe not head, but Pujari. Ну, не старший, но, в общем, пуджари. And Pandit also deeply absorbed in Shastra. А также пандит, он глубоко погружен в шастры. By your mercy, Guru Maharaj. По вашей милости, Гуру Махарадж. Okay, Govardhan, Hare Krishna. Hare Krishna, Guru Maharaj. Niti, not here. Yes, I'm here, Guru Maharaj. Now I see you because you were looking like a picture. Motionless. You know, sometimes it's described, you know, somebody is so much in ecstasy that they become like a picture. Да, говорится, что иногда некоторые в таком экстазе, что они превращаются, становятся как картинка неподвижная. Yes, just simply, I become simply stoned by your beautiful words. So Да, я действительно остолбенел от этих прекрасных слов. Я погружен был. I'm on the instrument. It's all Krishna Balaram and Srila Prabhupada mercy. Но я на самом деле только инструмент. Все это милость Кришны Баларама и Шрилы Прабхупады. But your endeavor. Но с помощью ваших усилий все же. Because I never know what I will say in the beginning and what I will say. Я в начале лекции никогда не знаю, что я скажу в лекции. So it's all inspiration from within. Это все вдохновение, которое изнутри. It's always nice to have good audience of like to listen, like Govardhan and his wife Но всегда приятно иметь хорошую аудиторию. And all of you, Bhakti Granta. Как, например, приятно видеть Гавардхана со своей женой и других преданных Бхактигранту. So this is all a nice audience, then who are very inspired to hear, eager to hear, then the speaker becomes inspired also to say something. И остальных, когда видишь, как хорошо тебя слушают, какие хорошие слушатели, то всегда появляется вдохновение и сильное желание говорить. It means he says something what he even didn't study or knew before what he should say. И тогда ты говоришь о чем ты даже не читал, не изучал и чего даже не знал, что ты будешь это говорить. Therefore, it's also your mercy. Поэтому это ваша милость для меня тоже. Okay, good. Then we stop here now, huh? And Niti sent me again nice report like yesterday. Was also nice, although the kitchen was almost empty. That means it was good distribution. Yeah, it was really nice. Yes, as you mentioned in a class, by pleasing a devotees, you get the mercy of Krishna. So this is a very nice way of pleasing Krishna, distributing prasadam to the devotees.
Yeah, and the English devotees are very nice, very sweet, I see. Yes, they are. Yeah. Yeah. So you're in the proper place there. Krishna's mercy. Okay, save these Londoners, huh? But with to make them prasadarians. Yes, yes. Because some Prabhupada told, first we give them prasadam, then they become favorable that they can read books. Yes. Translator. And when they read the books, then they will, I would say, and eat prasadam, then they become purified, and then they will chant Hare Krishna. Прабхупада говорит, что нужно давать им просад, это замечательно, что вы распространяете просад, чтобы они были готовы к распространению книг, и когда они будут готовы, вы даете им книги, и потом они будут повторять Харе Кришна. Therefore, prasadam distribution is secret weapon. Так что распространение просады – это секретное оружие. So if we have this foundation, prasadam distribution and book distribution, then very soon so many people will also start to chant Hare Krishna. Если у нас такая есть основа, как распространение просады и распространение книг, то очень скоро люди будут готовы повторять Харе Кришна, будут повторять Харе Кришна. Yes. Yesterday I came to one family. These are Russian devotees who live here in UK. I used to distribute prasadam to them previously, but when I knock on their doors, they were not there. Somebody else opened the door. So there were some Karmi people who were there. And then I said to them, well, since I'm already here, can I leave something for you? I said to her, I'm from the Hare Krishna temple. And I said, I have nice vegetable sabji and rice. And she said to me, oh, you know, we are vegans. But then I said, yeah, but I have some mangoes and some dry fruits. So I went to the car and I brought some mangoes and dry fruits for her. And she was really, really happy. And she said she wanted to come to the temple, and she was really, really happy. So I took opportunity to give her something. Reserve some vegan food for her. Yes, we can Я do вчера that, попала в один дом преданных, где мы раньше распространяли просад, но преданных там не было, там открыла непреданные, я тогда ей тоже предложил просад, но она сказала, ну мы веганы, и я тогда принес ей манго и сухофрукты, и она была очень рада и захотела прийти в храм. Гуру Махарадж говорит, да, нужно для веганов припасать их веганские просад. Yeah, we have to be very compassionate to the vegans and not really poor fellows. На самом деле к веганам нужно проявлять большое сострадание, это на самом деле бедняги. No, otherwise they will become undernourished. Иначе они будут, у них будет недоедание. Then you know, good brain substance comes from the hot milk, you know. Вы знаете, что мозг получает питательные вещества от горячего молока. Yeah. Otherwise, how is it possible that they can chant Hare Krishna? Иначе, если у них не будет этого мозгового вещества, как они будут повторять Харе Кришна? All the Chinese are vegans, you know. И китайцы все тоже веганы. I heard that they are vegans because they cannot absorb the milk because they're very sinful people actually. Yeah, because... Да, я слышала, они веганы, они не могут молоко воспринимать, они очень простые. Why? Почему? Because somebody told them they should not eat the milk products, you know. Потому что просто кто-то им сказал, что нельзя есть молочные продукты. So they don't have the program in their system anymore. Что у них это, поэтому у них нет этой программы в их системе для потребления молока. Successful brainwash program. Успешная программа по промыванию мозгов. So that's how it works. You see? Вы видите, как это работает? That's the reason why they start to eat the dogs and bats.
Yeah, right. Именно поэтому они начали есть собак и лягушек. Ramal Krishna Maharaj, he told me they eat everything, what flies, what sneaks, what goes under the ground, over the ground. Рамал Кришна Махарадж говорил мне, что они едят все, что лает, все, что ползает по земле, что ползает под землей. Yeah, terrible life. Это ужасная жизнь. Therefore, Krishna consciousness the only hope for them. И для них на самом деле единственная надежда – это сознание Кришны. Really have to pray for these people. Нужно по-настоящему молиться за этих людей. Those who follow them, they become the same, you know. И те, кто им следует, они становятся такими же. Yeah, okay, good. That's another topic now. У нас новая тема началась. Better don't start. Лучше ее не начинать. Лучше не начинать. You know this? Okay, Hare Krishna. Харе Кришна, Гуру Махарадж. Харе Кришна, Гуру Махарадж. Hare Krishna. Hare Krishna. Put this away. Move this away. Move this away. Sorry, Guru Maharaj, what you said? Move this away. Move this away. Right, move this away. В общем, я избавляюсь от зрения, от слуха и от речи на эту тему. Хочу видеть, не хочу слышать и не хочу говорить. Then you are almost free. Then you only have to chant Hare Krishna. И тогда вы практически свободны. Вы тогда вам остается только повторять Харе Кришна. Read Srila Prabhupada's books and hear reading. Читать книги Шрилы Прабхупады, слушать, читать. Seeing the deity form of the Lord, embracing the devotees. Смотреть на форму Божества Господа, обнимать преданных. So this you should do now. Вот именно этим сейчас вы должны заниматься. And there's some hope. Тогда будет какая-то надежда. Now I stop. Close my mouth. Сейчас я прекращаю. Закрываю. Вот. See you. Krishna. Рохинисуты Прабху ки! Harinam Sankirtanya ki. Itai Gaur Premanandi Haribo. Hari Haribo. Itai Sankirtan ki. Jai. Bolo, bolo.